In this lesson, we'll focus on learning some powerful phrases that you can use in everyday situations. Let's get started. Listen to the following phrases. Можно? Можно нам? Здесь есть туалет? Где здесь выход? Где здесь вход? Говорите помедленнее. Я не понимаю. Повторите, пожалуйста. Вы не могли бы мне помочь? Вы не могли бы нам сегодня? Завтра. Завтрак. In the next few minutes, you will both understand these phrases and be able to speak them yourself. Let's start by taking one at a time. Here's how to say, "Can I?" First, just listen to how it's pronounced. Можно? Можно? Now listen. Then repeat aloud, trying to sound exactly like the speaker. Можно? Можно? Say, "Can I?" Можно? Once again, how do you say, "Can I?" Можно? Okay. Here's how to say, "Can we?" First, just listen to how it sounds. Можно нам? Можно нам? Now listen, then repeat. Remember to speak aloud. Можно нам? Можно нам? Say, "Can we?" Можно нам? Now tell me how to say, "Can we?" Можно нам? Let's jog your memory. Do you remember how to say, "Can I?" Можно? Once again. Можно? Okay. Now let's learn how to say, "Toilet?" First, just listen to how it's pronounced. Здесь есть туалет? Здесь есть туалет? Now listen. Then repeat. Здесь есть туалет? Здесь есть туалет? How do you say, "Toilet"? Здесь есть туалет? Once again, say, "Toilet"? Здесь есть туалет? Do you remember how to say, "Can we?" Можно нам? Once again. Можно нам? Okay. Here's how to say, "Exit." Listen and repeat. Где здесь выход? Где здесь выход? Say, "Exit." Где здесь выход? Now listen carefully for every nuance. Где здесь выход? Где здесь выход? Где здесь выход? Once again, say, "Exit." Где здесь выход? Do you recall how to say, "Toilet"? Здесь есть туалет? Once again. Здесь есть туалет? Do you remember how to say, "Can I?" Можно? Once again. Можно? Okay. Here's how to say, "Entrance." First, just listen to the pronunciation. Где здесь вход? Где здесь вход? Now listen, then repeat. Где здесь вход?
Где здесь вход? Say entrance. Где здесь вход? How do you say entrance? Где здесь вход? Do you remember how to say exit? Где здесь выход? Once again, Где здесь выход? okay. Listen how to say speak slowly. Говорите помедленнее. Говорите помедленнее. Now listen and repeat aloud. Говорите помедленнее. Говорите помедленнее. How do you say speak slowly? Говорите помедленнее. Listen carefully for every nuance. Говорите помедленнее. Говорите помедленнее. Говорите помедленнее. Now pronounce speak slowly. Говорите помедленнее. Once again, say speak slowly. Говорите помедленнее. Do you remember how to say entrance? Где здесь вход? Once again, Где здесь вход? do you remember how to say can we? Можно нам? Once again, Можно нам? okay. Here's how to say I don't understand. First, just listen. Я не понимаю. Я не понимаю. Now listen and repeat. Я не понимаю. Я не понимаю. Say I don't understand. Я не понимаю. Once again, say I don't understand. Я не понимаю. Can you remember how to say speak slowly? Говорите помедленнее. Once again, Говорите помедленнее. okay. Here's how to say please repeat. First, just listen. Повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста. Now listen and repeat. Повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста. How do you say please repeat? Повторите, пожалуйста. Now listen carefully for every nuance. Повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста. Now say please repeat. Повторите, пожалуйста. Do you remember how to say I don't understand? Я не понимаю. Once again, Я не понимаю. do you recall how to say toilet? Здесь есть туалет. Once again, Здесь есть туалет. okay. Listen how to say can you help me?
Вы не могли бы мне помочь? Вы не могли бы мне помочь? Now listen and repeat aloud. Вы не могли бы мне помочь? Вы не могли бы мне помочь? How do you say, "Can you help me"? Вы не могли бы мне помочь? Listen carefully to the pronunciation. Вы не могли бы мне помочь? Вы не могли бы мне помочь? Вы не могли бы мне помочь? Now say, "Can you help me"? Вы не могли бы мне помочь? Once again, say, "Can you help me"? Вы не могли бы мне помочь? Do you remember how to say, "Please repeat"? Повторите, пожалуйста. Once again. Повторите, пожалуйста. Okay. Listen how to say, "Can you help us"? Вы не могли бы нам помочь? Вы не могли бы нам помочь? Now listen and repeat aloud. Вы не могли бы нам помочь? Вы не могли бы нам помочь? How do you say, "Can you help us"? Вы не могли бы нам помочь? Listen carefully to the pronunciation. Вы не могли бы нам помочь? Вы не могли бы нам помочь? Вы не могли бы нам помочь? Now say, "Can you help us"? Вы не могли бы нам помочь? Once again, say, "Can you help us"? Вы не могли бы нам помочь? Do you recall how to say, "Can you help me"? Вы не могли бы мне помочь? One more time. Вы не могли бы мне помочь? Do you remember how to say, "Exit"? Где здесь выход? Once again. Где здесь выход? Okay. Listen how to say, "What"? For the moment, just listen. Что? Что? Now listen and repeat aloud. Try to make your pronunciation sound exactly like the speakers. Что? Что? How do you say, "What"? Что? Listen carefully to how it's pronounced. Что? 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 Now say, "What"? Что? Once again, say, "What"? Что? Do you recall how to say, "Can you help us"? Вы не могли бы нам помочь? One more time. Вы не могли бы нам помочь? Okay. Here's how to say, "Who"? Just listen. Кто? Кто? Now listen and repeat aloud. Try to make your pronunciation sound exactly like the speakers. Кто? Кто? How do you say, "Who"? Кто? Listen carefully to how it's pronounced. Кто? 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 Now say, "Who"? Кто?
Once again, say, who? Кто? Try to remember how to say, what? Что? One more time. Что? Do you remember how to say, entrance? Где здесь вход? Once again, Где здесь вход? okay. Here's how to say, when. Listen. Когда? Когда? Now listen and repeat aloud. Try to mimic the speaker's pronunciation. Когда? Когда? How do you say, when? Когда? Listen carefully to how it sounds. Когда? 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 Now say, when. Когда? One more time, say, when. Когда? Try to remember how to say, who? Кто? And again, Кто? okay. Let's learn how to say, why. First, listen. Почему? Почему? Now listen and repeat aloud. Почему? Почему? How do you say, why? Почему? Listen carefully to the pronunciation. Почему? 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 Now say, why? Почему? And again, say, why? Почему? Do you remember how to say, when? Когда? Try again. Когда? Can you remember how to say, speak slowly? Говорите помедленнее. Once again, Говорите помедленнее. okay. Here is how to say, how much does it cost? Listen carefully. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Now listen and repeat aloud. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Tell me how to say, how much does it cost? Сколько это стоит? Now just listen carefully to how it sounds. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Сколько это стоит? Now say, how much does it cost? Сколько это стоит? Once again, say, how much does it cost? Сколько это стоит? Can you recall how to say, why? Почему? Try again. Почему? Okay. Here's how to say, now. Listen closely. Сейчас. Сейчас. Now listen and repeat aloud. Сейчас. Сейчас. How do you say, now? Сейчас. Now listen closely to how it's pronounced. Сейчас.
Сейчас. Сейчас. Now say now. Сейчас. Once again, say now. Сейчас. Try to remember how to say, how much does it cost? Сколько это стоит? And again, Сколько это стоит? do you remember how to say, I don't understand? Я не понимаю. Once again, Я не понимаю. okay. Let's learn how to say later. Listen closely. Потом. Потом. Now listen and repeat aloud. Потом. Потом. How do you say later? Потом. Listen carefully to how it's pronounced. Потом. 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 Tell me how to say later. Потом. Once again, say later. Потом. Try to recall how to say now. Сейчас. And again. Сейчас. Okay. Let's learn how to say today. Listen closely. Сегодня. Сегодня. Now listen and repeat aloud. Сегодня. Сегодня. How do you say today? Сегодня. Now just listen closely to how it's pronounced. Сегодня. 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 Now say today. Сегодня. One more time. Say today. Сегодня. Do you remember how to say later? Потом. Try it again. Потом. Do you remember how to say, please repeat? Повторите, пожалуйста. Once again, Повторите, пожалуйста. okay. Here is how to say tomorrow. Listen closely. Завтра. Завтра. Now listen and repeat aloud. Завтра. Завтра. How do you say tomorrow? Завтра. Now listen again to how it's pronounced. Завтра. 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 Now say tomorrow. Завтра. And again, say tomorrow. Завтра. Try to recall how to say today. Сегодня. Try it again. Сегодня. Do you recall how to say, can you help me? Вы не могли бы мне помочь? One more time. Вы не могли бы мне помочь? Okay. Let's learn how to say breakfast. Listen. Завтрак. Завтрак.
Now listen and repeat aloud. Завтрак. Завтрак. How do you say breakfast? Завтрак. Now listen again to the speaker's pronunciation. Завтрак. 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 Now say breakfast. Завтрак. Once again, say breakfast. Завтрак. Try to remember how to say tomorrow. Завтра. Try it again. Завтра. Do you recall how to say, can you help us? Вы не могли бы нам помочь? One more time. Вы не могли бы нам помочь? Okay, let's review what you've learned in this lesson. Sit back and just listen to the phrases again. Можно? Можно нам? Здесь есть туалет? Где здесь выход? Где здесь вход? Говорите помедленнее. Я не понимаю. Повторите, пожалуйста. Вы не могли бы мне помочь? Вы не могли бы нам помочь? Что? Кто? Когда? Почему? Сколько это стоит? Сейчас. Потом. Сегодня. Завтра. Завтрак. Let's do a final exercise to further reinforce the meanings and pronunciations of the phrases you have just learned. How do you say, can I? Можно? Say it again. Можно? Tell me how to say, can we? Можно нам? Once again, say, can we? Можно нам? Do you remember how to say, toilet? Здесь есть туалет? Repeat. Здесь есть туалет? How about exit? How do you say that? Где здесь выход? Repeat. Где здесь выход? Can you tell me how to say entrance? Где здесь вход? Once again. Где здесь вход? Do you remember how to say speak slowly? Говорите помедленнее. Say it once again. Говорите помедленнее. Now try to say, I don't understand. Я не понимаю. Once again. Я не понимаю. Tell me how to say, please repeat. Повторите, пожалуйста. And repeat. Повторите, пожалуйста. Do you recall how to say, can you help me? Вы не могли бы мне помочь? And repeat. Вы не могли бы мне помочь? Try to remember how to say, can you help us? Вы не могли бы нам помочь? And repeat. Вы не могли бы нам помочь? How do you say,
What? Что? One more time. Что? Now try to say who? Кто? And repeat. Кто? Do you recall how to say when? Когда? Once again. Когда? Try to recall how to say why. Почему? And again. Почему? How do you say how much does it cost? Сколько это стоит? Try again. Сколько это стоит? Tell me how to say now. Сейчас. And again. Сейчас. Remind me how to say later. Потом. One more time. Потом. Can you remember how to say today? Сегодня. Once again. Сегодня. How do you pronounce tomorrow? Завтра. One more time. Завтра. Lastly, do you remember how to say breakfast? Завтрак. And one last time. Завтрак. Nice job!